ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ VSR ಟೆಕ್ ಚಾನಲ್. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು 10ನೇ ತರಗತಿಯ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಎ ಟ್ರೀ ಈ ಪದ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ವಾಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಂತ ಮೊದಲು ಈ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸಹ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ವಾಚ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ 2 or 3 ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಈಚ್. 2 ಅಂಕಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ. ದ ಪೋಯೆಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ಪೋಯೆಟ್ ರಸ್ಕಿನ್ ಬಾಂಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಲ್ ಹಿಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಚೈಲ್ಡಿಶ್. ಆರ್ ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ವಾಸ್ ಶಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಿಮ್. ಅಥವಾ ವೈ ಡಸ್ ಹಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹರ್ ಟು ಬಿ ಸೋ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅನ್ಕಾಮನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್. What is the uncommon quality of the grandmother? Or how does the term this uncommon quality? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಒಂದೇ ಆದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ದ ಪೋಯೆಟ್ ರಸ್ಕಿನ್ ಬಾಂಡ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಹೀಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾ ಅ ಜೀನಿಯಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಕುಡ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ ಟ್ರೀಸ್ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಟ್ರೀ ಆರ್ ಟಾಲ್ ಟ್ರೀ. She could climb up quickly even at the age of 62. So second question, how do you say that grandma had been in the habit of climbing trees for a very long period? Justify this by quoting the lines from the poem. So answer ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. Yes, the grandma had been in the habit of climbing trees for a long time. She learnt climbing the tree from her loving brother when she was 6. Having learned to climb from a loving brother when she was 6 years. Third one, what did the neighbors advise the grandma? How did she respond to them? The neighbors advised that the grandma should stop climbing the trees as she was growing old. They suggested that old people should spend their old age gracefully, but the grandma did not listen to their advice. She would laugh and say that I will disgracefully. I can do it better. So fourth one, others feared that granny would fall from a tree one day or the other. Did this happen or did something else happen? Yes, others feared that Granny would fall from a tree one day or the other day. It did not happen. One day, something different happened. When the poet and his family were in the town, she climbed up a tree but could not come down. She was suffering from fever. The doctor checked her temperature and suggested her bed rest for a week. Fifth one, what did the doctor recommend grandma? What was the reaction of the kids to this advice? The doctor checked granny's temperature and recommended her bed rest for a week. The kids sighed with a relief that she would not climb up trees and risk her life. Sixth one, my dad knew his duties. What did he think his duty was? So answer, my dad, the poet's father or granny's son, knew his duties. He thought his duty was to fulfill his mother's wish. Or he built a house on the treetop for his mother with the help from the poet. Seventh one, both the poet and his father were considerate towards grandma. Substantiate the statement. The poet and his father were considerate towards grandma. They built a house on a treetop with windows and a door. My dad knew his duties. He said, that's all right. Eighth one, how did grandma feel while she lays in bed? Grandma felt miserable as she lay in bed. She loved to look at the dancing leaves. For her, it was like a brief season in hell. So now you can answer the paragraph questions and answers. Answer in the paragraph.
ಸೊ ಸಿ ದ ಕ್ವಶನ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್ಗಳು. ಈಗ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ 3 ಅಥವಾ 4 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ರೈಟ್ ದ ಸಮರಿ ಆಫ್ ದಿ ಪೋಯಮ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಎ ಟ್ರೀ. ಸೊ ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ ಪದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೋದು. ಅಥವಾ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಈ ರೀತಿಯೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪೋಯಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ವಾಸ್ ಜೀನಿಯಸ್, ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಷಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ 4 ಅಂಕಗಳು ಸಹ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಪಡಿಬೋದು. ಸೊ ಇದು 100% ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಉತ್ತರ ಈ ರೀತಿ. ಸಮರಿ ಕೇಳಿದರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಉತ್ತರ ಬರೆದ್ರೆ 3 ಅಥವಾ 4 ಅಂಕಗಳು ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ದ ಪೋಯಮ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಎ ಟ್ರೀ ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ರಸ್ಕಿನ್ ಬಾಂಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿ ಕಾಲ್ಸ್ ಹೀಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಆ್ಯಸ್ ಜೀನಿಯಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಕುಡ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ ಎ ಟ್ರೀ. ಸೊ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸೈಡು 8, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ 8, 16 ಅಥವಾ 20 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೆನಪಿಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈವನ್ ಎಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 62 ಶಿ ವಾಸ್ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಟು ಕ್ಲೈಂಬ್ ಎ ಟ್ರೀ and learnt it from her loving brother at the age of 6. Everybody feared that Granny would fall from a tree one day. One day she climbed a tree but could not come down. could not come down. After the rescue, the doctor recommended her rest for a week. But for Granny, it was like brief season in hell. She demanded a house to be built in a tree. The poet's father, who was dutiful, fulfilled his mother's wish, so that Granny moved up and enjoyed as her wish. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಅಥವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ and see you in my next video.